Grandmaster Mo on your radio. Radio for humanity. Strap in for a grand radio experience. Time check, 41 minutes past 3 p.m. on a Wednesday evening. It's the 30th day of March 2022. I was tempted to say April, but hey, we're still in March. It is quite an exciting time to be on the radio and listening on 96.1. As you already know, all day today we've been talking about having a special guest with us in the studio. Well, he's here. What we're going to do is I'm just going to go ahead and introduce those who will be helping me on this show this evening. We have Habib Ahmed, who is going to be helping us with Hausa version, and Amina Muhammad Ali is also here for the Kanuri summary, inshallah. So I'll just go ahead and hand things over now to Hadia Habib Ahmed to introduce our guest and start us off on what I believe to be a very, very interesting show today on 96.1. And you've also been asked to send in questions since morning so that you get answers to them. Hadia? Masha Allah, kamar yadda kuke saurara dai a halin yanzu tun da safe muka ce muna dakon wato bako da zamu yi a wannan gidan rediyo kuma wanda zamu kasance da shi a cikin shiri ta musamman. Alhamdulillah gashi ya karaso, wannan ba kowa bane, muna tare da babban komanda na operation haɗin kai wato Theater Commander Joint Task Force North East Operation kenan, Major General Christopher G. Musa. Gashi muna tare da shi a ɗakin haɗin shirye-shiryenmu ya karaso. Kamar yadda muka ce masu sauraro tun safe an dan samu akasi ba su samu sun shigo akan wannan lokaci ba, mu umurce ku da ku fara turo sakonninku. Insha Allah idan muka samu dama bayan mun dan tattauna da shi za mu karanto sakonninku kuma za ku ji ansan tambayoyi da kuka turo. Over to Amina. Glazoro harami karantu so futu a gawal mai cida iso bayan zana da suro faras kram dedin tun sa suwan yandiro urmaja a wodo ne kaza da lakura askirai operation haɗin kai isu kallo faras kram ada ita ga triangle kuma mai alai son da sha suro faras kram dedro suduna daji futu gultina da yandiro korwando tun suwa lanzuwa ade makurman kwa mison korwa na karantu so ntimanyena korwando so angawo anda shaga na lazan den yana yandiro korwando so ade ma jawa wace Clefan and the Akron Sanu. All right, mashallah, tabarakallah. Well, without further ado, let's go ahead and introduce our guest. You are welcome to Al Ansar once again, sir. Thank you very much. Good to be here again. Mashallah. So let's just get right into the conversation. Now, the headquarters of the Joint Task Force, Northeast Operation Hadinkai, which you are the theater commander of, has recently, from what we have seen anyways, recorded, some success in the area of operations. Could you give us an assessment of what that is and maybe shed more light on this? Thank you very much. Once again, I'm happy to be here. It's always gladdening to come to the radio station here. Always remain very impressed whenever I'm here because it shows the level of professionalism is really wonderful, and I want to commend you and to thank you for all the support you've given to Operation Hadinkai. As we're all aware, the mandate is to bring peace to the Northeast, and that's exactly what we're focusing on. Gladly, we're achieving so much. On the issue of the surrenders, we have over 50,000 that have surrendered. Among the number, we have over 20-something thousand of them to be the children, and over 11,000 are combatants. Besides that, we ensure that communities are going back to their respective localities. Life is coming back to normalcy. We are opening more routes to ensure that movement of goods and services are enhanced. And we're conducting our Operation Desert Sanity, which is going out to the enclaves of the terrorists to ensure wherever they are, we smoke them out. And also with combining with the multinational Joint Task Force, they're also conducting Operation Lake Sanity
to also clear the fringes between the borders between Nigeria, Chad, Nigeria, Cameroon, Nigeria, Niger. So we're doing it combinedly and then jointly. So the effort is to ensure that we have total peace. Before the rains come in, we want to ensure that communities are free to go back so that farming can be full and better than that was done last year. So that's the focus we're on now. Okay. Masha Allah, takaice dai zan so Major General Christopher ya dan mana bayani abin da ya faɗa da Hausa, dan aka ce idan kana suka yi mutum magana ya fahimta ka masa da yaransa. So muna da jama'a da dama da ba sa dan tare da mu. A gurguje dai menene ka bayyana aikin ku da kuke yanzu? Alright, jama'a sannunku, zan bari fara da cewa mun gode da addu'a da taimakon da muke samu daga jama'a. Ni kuma mun sake godewa zuwa wannan radio station, kullum muka zo muna farin ciki da taimakon da muke samu. Abin da muke cewa operation haɗin kai na jama'a ne. Muna bukatan kuma kowa ya haɗa kai tare da mu yadda za mu samu zaman lafiya a cikin Maiduguri, Borno da North East completely. Akan abubuwan da muke yanzu mun samu wanda suka mika hannu cikin 'yan ta'adda wajen 50,000, fiye da 50,000 suka mika hannu, cikinsu wajen 11,000 waɗanda suka ainihin 'yan fada ne, da sauran matan da yaran da tsofaffin da ke ciki. To dukansu kuma an rike su, mun kawo su, gwamnati na taimakon rike su, suna ba su abin da ya kamata yanda za a samu zaman lafiya. To mu kuma muna da Operation Desert Sanity, operation da muke yi, da muke bin 'yan ta'adda ko ina suke. Watan da ya wuce mun shiga Timbuktu Triangle. Duka muka je muka tsohon muka fito da abubuwan da suka boye a wurin, muka kokona duk inda suke boyewa. Wannan satin kuma muka daga satin da ya wuce muka shiga Sambisa. To duk inda suke a Sambisa mun bi su, to haka za mu bi duk inda suka boye, za mu fito su. Abinda muke roƙa jama'a su ci gaba da muna addu'a da ba mu taimako, su gaya muna in sun ga komi ko ina ne su gaya muna, kuma fada ba kayan ta'adda ba ko cikin namu sojojin in sun yi rashin kunya su gaya muna. To shi Mejo, ma bayani da kai akan cewa kuna samun nasara, menene sirrin samun nasara wanda ya bambanta a da kuma na yanzu? To sirrin zamu ce farko Allah ne. Yanzu mun tabbatar mun dogara cewa komai muke ci Allah ke taimakon mu, kuma mun samu haɗin kai cikin jama'a. Ina jin bambancin kenan. A da akan samu hayaniya da tsakanin mutanen tsaro da jama'a, ba a samu ganuwa ba, amma yanzu mun gane juna, mun fahimci cewa wannan yakin duka mu ne. 'Yan ta'addan nan su ba su zare ko waye don bom da suke sawa ƙasa IED yana kashe kowa ne. Kowa da kowa. So shi yasa muke son, ba mu son kowa ya bari wani ya rude shi cewa suna wani magana addini ne, o Allah suke bi. A waɗannan mutanen kansu kawai suke bi, kasuwanci suke, manyan su duk kuɗi suke nema. Sun sa waɗannan suna dilin su kaman bayi. Kada kowa ya yadda. Mun ga cikin 50,000 duk wanda suka fito yanzu a tambaye su, kowa na zaman lafiya, ana ba su, ana lura da su, suna samun abinci, an fitar da su. Waɗanda ke cikin daji kada ku da kowa ya rike ku ya ce wai na wani abu, su kawai business suke yi, sauran duk su fito. Domin yanzu wannan operation da muke yi na namu haɗin kai, muna Operation Desert Sanity. Watan da ya wuce mun shiga Timbuktu Triangle, duk mun kokona inda suke boyewa. Satin da ya wuce mun shiga Sambisa. To yanzu abin da muke, duk inda suke boyewa za mu fitar da su. Suna da wanda suke cikin daji yanzu, suna da mun ba su lokaci kowa ya fito. In baka fito ba har muka je muka neme ka can, to duk abin da ya same ka kai ka kama kanka. Kada su yadda kowa ya rude su, su fito gaba daya mu samu zaman lafiya. So kafin mu kai ga wannan ma dai Mejo, kai magana haɗin kai na cewar abin idan aka sa bomba na wane kaza bane da na wane kaza daban-daban. Shin kuna samun haɗin kai daga cikin al'umma, musamman ma a bangaren masu ruwa da tsaki? No, sosai gaskiya. Ta wani hanya? Ta wani hanya mutane na kiran mu, suna mana addu'a, suna kiran mu, suna gode mana, abinda kuma ke ƙara kurzunan wajen sojojin mu kenan. Don mutum na aiki kuma ana ce mishi an gode, kaga yana ƙara mishi sai ya ƙara da yawa haka. Sanan bancin haka, in abubuwa na faruwa suna gaya muna, ana gaya muna in an ga wani abu da bai kamata yi ba, suna kira. Yanda kuma ne ce ba kawai su 'yan ta'addan ba, ko mu sojojin mu ma in sun same su suna wani abu ana kiran mu a gaya mu, kuma dama ka san ba haka yake ba. Domin kuma mutane dama suna ganin kamar mu sojojin mun zo ana dan tsoro, ana tsoro kuma to amma yanzu sun ga cewa
ainihi tsakani da Allah muke aiki kuma mun tabbatar musu kowa ya ba mu information ba wanda zai ji mu tsakanin mu da shi sirri ne ko sosai kuma komai suka ba mu sun ga kuma muna reacting quickly in akwai information dole za mu je mu bincika ko gaskiya ne ko ba ƙarya bane amma dai za mu zo za a je Allah ya sa mu ci gaba da haɗin kai haka over to you more. All right, well from January to date, many communities with, of course, the continued and consistent efforts of the Nigerian Armed Forces and policies supported, through the state government's administration have gotten a lot of people resettled back to their ancestral homes now in many local government areas, of course, within the area of operations. What can you say about this development? Because these local governments used to be occupied by these insurgents. Yeah, for us, that's the yardstick to show that we are progressing. Because those are things to show that there's actual peace. Because it is due to lack of peace that people moved away. But now that they're going back to their normal life, which means peace is expanding. And that is what we are trying to do now, to ensure that we open up all the locations. There is no local government that is being controlled by the incidents. None at all in Borno State and any other place. Most of the other areas where they are is either within the tumbus, hiding in some forests, coming out to take advantage of innocent citizens, to steal their money, to rob them and then run back in. But it's just a matter of time. Like I said, the operations will go in and we're going to fish them out wherever. Even those ones that are in the tumbus that they think they are hidden within the Lake Chad region, we're going to smoke all of them out. And it's going to be a comprehensive thing together with the multinational joint task force. So those are the things we're doing. Okay. Fantastic. Now, sorry, for some months now, you're talking about how you've been able to, put them down. But for some months back and up to, very some weeks ago, there have been cases or reports of resurfacing of some of these, suspected members of the Boko Haram and the ISWAP, in the southern part of Borno now, specifically around the Dambuabu Road, Sabongari, Mandaregrao Road, and Boratay Axis. Can you update the people about the situation of this area? Yeah, okay. Like I said, last month we were in Timbuktu Triangle just to make sure that we get rid of, because we understand that's where they're using as a base to come out to attack people along the Dambua, Wajiroko, Sabongari, Biu, Boratay general area. So we have smoked them out. Now they have moved into some other areas. We are also pursuing them to those areas because we have a lot of forests and a lot of mountains, so they use those places as hideouts. And again, when such things happen, criminals take advantage. Yes. Even those ones that are not Boko Haram, armed robbers, and all these kidnappers and all this will also join on. Yes. So, but we're making it very comprehensive. As we know, Operation Hadinkai entails all the parastatals, the armed forces, the police, the immigration, customs, and everybody. So we are bringing all our professions into it to make sure that we take advantage of whatever it is we can prefer to have peace. All right. In case you're just joining us, we are having a chat with Major General Christopher G. Musa, the theater commander for Operation Hadinkai right here in the northeast Nigeria. He's been able to answer a couple of my questions now in English, which he'll be doing next in Hausa. And when we come back, before we move on to the Hausa part of it, Aminu Muhammad Ali will help us with a little bit of a summary basically of what he has said in Kanuri language. Do stick around with us. We're going to go ahead and pay some bills right now. When we come back, the conversation continues. Stick around, don't go anywhere. It's 96.1. Sannan kuma a karbi waɗannan saƙonni. Glazoro harami karantuso faraskramta na se futu bayan yana dai an da askirdo kura askirai Major General Christopher Musa shima isu suro faraskram dedo an da sha faraskram shima duk ita gadkiyan na karai ga walmai ci dai so ade makurman bayan na cin zin kada fanwa kla futu done a wodono futu kla lamaran zulfoi sudunan kadambeji futu gulzina dai modwa ne jama me wiye so ade makurman jama me ro askiran za bayan zina modwa done tidin ma'ari wanda kwalti futu gwazu sudin sendiros klala mandone a wanzurfa sudina ade makurman wande karantu so ade makurman jama mewa modashi ma lo tasambari kwa mison modashi ma da muradizana sendiro modashi ma da goza ade makurman futu lamardone bare sako zina tidina ade ya gade jin suna fitu andiro to wadacin na ide kara bladiya kaddaza sawana fitu adata ide sambisa so ade makurman bladiya gade gab suna so na done sendi am done angal amma sango so buturum so sadin ade karyanza gira zana so a waga de gab sana le za san ma kula sa so tulu wa warzana kurman ade man kuram au kwamison sasambari nan za do am ade karya gira zan ada kulastin karash kasharaye kurman
chairman sasambarin baye sambisoro kila lamar adenci zana tare da zana a wodo ne andiron glefa sudin masuro ya lagidi larde don shima chairman a wodo ne ganza zana udai futu gulzina ide a modandoro modatira ade makurman modando de sendima sero duno waltisra kila lamar done a wanzurfu a wuzna samma sendiro ciza tare da zana nyindiro ita gasen a dai futu gulle na de korwando wando barwi zuno ade makurman tare ngoya nafsuna jawau kiladin cin adema a wanyan diro kasar rataro bayana ikin da kuwa golmaci da Habiba Ameto haki anyan diro walte kora falla India sidin haka yake kun dai ji bayanai da dama kamar yadda yake nan yake gudana dakin yada shirye-shiryen mu muna nan muna wato tattaunawa ne da Major General Christopher Musa akan harkoki na tsaro a Major General zan dan me da mu baya akan tambaya da kuka dan tattauna a game da yan gudun hijira da aka me da su matsugunan su wanda da zaka ga abu ne mawuyaci a ce jama'a sun yarda cewa ma yan hijira za su koma har a ce sun zauna lafiya kuma cikin ikon Allah da kuma kokari da jajircewa na sojojin Najeriya tare da gwamnatin jihar Borno an yi hakan sun samu sun koma zama lafiya zan kusa cewa tsit kake ji dai a daidai wannan lokaci shin me zaka ce akan wannan ci gaba da aka samu a daidai wannan lokaci yawa mun gode wannan babban cin gaba ne ga sosai domin a namu aikin al'umma su yi su koma su iya komawa zuwa wuraren zaman su ƙauyukan su shine babban achievement nasara kenan so abinda muke so kenan abinda kuma zamu ci gaba yi kenan don muna son kowa ya koma yanda zai zo don ba mu son mutane su je in ka ba wurin ka je ka zauna wuri ba yanda zaka yi ka ji dadin wurin gara ka koma gida so da zaka san kana gidanka ne kuma zaka yi aiki yanda ya kamata to abinda muke ciki kenan kuma muna tabbatar cewa kafin mayar da su zamu yi iyakan yanda ya kamata cewa mu tabbatar wurin kuma is safe babu wani abun damuwa a wurin to abun da muke yi kenan kafin mu tabbatar cewa sun koma domin bomb da ake sawa dinnan dole zamu je da na'urar da zamu je mu duba mu tabbatar cewa wurin babu wani bomb suna da wurin zama akwai ruwan sha inda dan adam da zai iya zauna lafiya to shine muke yi to shin bayan sun koma kuna dan samun korafe daga bakunan wa'annan yan ƙauyen cewa har yanzu ana iya kawo musu farmaki ko kuma har yanzu suna zaton akwai suna tunanin har yanzu hankalin su bai kwanta ba kuna samun rahotanni daga wajen su ta wani hanya kuke samu kuma ta yaya kuke bi ku maida musu saboda hankalin su ya kwanta muna samu amma ba da yawa ba abinda muke duk in sun koma akwai 'yan sanda tare da su akwai civilian JTF akwai hunters akwai vigilantes duk suna tare da su su ne ke directly tare da su sannan gwamnati kuma akwai government officials da ke tare da su da suke tabbatar cewa sun samu irin asibitoci da komai da ruwa abinci da za su iya zama a wurin mu kuma muna nan ta waje muna kallo muna da jiragen sama da ke yawo suna kallo in kusan gan kowa ke zuwa kusa da wurin su dauki mataki to duk muna yin waɗannan su mu tabbatar da abin nan mu dai abin da muke roƙo jama'a a bar huda da waɗannan mutane domin har yanzu muna kama su kuma waɗanda ke cikin sun koma tare da su amma suna ɗaukan abinci su kai musu mai su kai musu kuɗaɗe a daga cikin 'yan ƙauye da 'yan ƙauye da 'yan cikin gari da 'yan ƙauye su suna ganin kawai domin ka samu kuɗi ka samu mai ka kai musu za su iya siya fiye da yadda ake sarwa a abin da so akwai wanda su suke duba kawai su riba suke tambaya to ba san cewa waɗannan mutanen da kake hulɗa da su wata rana za su juya a kanka to mutane su bar waɗannan akwai wanda kuma suke zuwa su gaya musu cewa sojoji mun ga sojoji a nan sojoji na tafiya nan ga yawan su ga duk su bari don yanzu muna da na'urorin da muka sa a ko ina za su bayyana muna wake yin wannan ina suke yin wannan kuma za mu kama kuma mun kama ka kai ma za a dauke ka kai ma dan ta'adda ne to ya kamata mutane su bari amma a ci gaba da haɗa kai da jama'a da gwamnati da duk yanda muke kokari cewa a samu zaman lafiya to shin har yanzu akwai wata hanya da kuka tanadar musu wanda kaman zai zamanto sun kawo muku ko kuma kun mayar musu sakon ku ya isa kaman tsakanin ku da yan ƙauye akwai sosai ta wani hanya kenan gwamnati na kokari yanzu kaga network yanzu yawancin wurare akwai network so suna samu su ga muna ko me ke a ciki kuma inda muke da units din mu su ma sukan je round kowane information suka samu suna bayyana muna sai mu gani mu kuma sai mu dauki mataki sai a yi abun to yanda muke kenan mun tabbatar cewa muna samun feedback daga cikin mutane kuma muna daukan action okay. Well, some people have criticized accepting this
these surrenders, there have also been allegations that, just like you mentioned now, of people repenting, and some people, like people of the town, selling food stuff to them, supporting them, giving them information and the likes like that. There have been allegations that some of the repentant ones have been the ones, that are sort of like spies, that repent, false repentance, and then we put them back into the society. They get information and then they send back. Now, a lot of people have criticized this whole surrendering of a thing. What message do you have to these people that are opposed to this policy? The important thing is that, when people don't understand something, they tend to make up stories about it. Now, all of us have been praying for God to give us success, and suddenly they start surrendering. I think people should realize that it's part of divine intervention, that we have over 50,000 that have come out so far. So I think that is one thing we should take. Now, we as professional soldiers, by rule of law, international law, is anybody who surrenders should not be killed. That is our rule. Even if we're exchanging fire, and suddenly you drop your weapon and you raise your hands up, I should stop firing. I'm not authorized to kill you. So for those of them that have surrendered, that is what we're doing. Okay. And now, you see, without forgiveness, we can't move forward. We have had reasons, we have had situations where other countries have undergone through the same process. And how did they treat it? Because we're not working in isolation. We have the Rwanda, that the killings were more than what we have. Yes. But they were able to sit down together with the victims and the perpetrators to discuss this issue. Where is Rwanda today? It's one of the leading economies in Africa or even the world. We have South Africa have gone through the same thing. We have gone other countries that have gone through the same process that we're doing. So this is what we're doing. We're not doing anything extraordinary. All we're saying is that all those ones that have surrendered, we are duty bound to receive them, treat them fairly, keep them, and then until the process goes through. And the process of the DDR program, especially the rehabilitation and the reintegration. Now, let's look at it. It's not all of them that took up arms. Some of them were conscripted. Some of them were born in it. Because this has been going on for 13 years. Yes. So if somebody that grew up in it doesn't know any other life. He thinks that's what is normal to him. So you see, we have to, and then there were some of them that were held as slaves. True. As farmers, as fishermen, as all this, just to add up to the economy of the people. So we have to take time to bring out all this one. So that's why we are separating them out, the combatants and the non-combatants. So they are going to be treated differently. The non-combatants are going to be treated, like every other person, and then maybe given some skills, because the idea is so that they don't just go back. Poverty is a dangerous thing. True. So if and a hungry man is an angry man. True. So the tendency is, if you don't empower them, they might be distracted. And then what we also try to do now is for the communities too, the victims, are not to be left alone. Because the tendency is you concentrate on the perpetrators and forget the victims. So now what the government is doing is the victims and the perpetrators are brought into the system, so that the victims understand what is going on, and then at the end of it, we're looking forward to something like the Truth Reconciliation Program, that all of them will sit down together and talk to each other. We did this and we're sorry and this and that, and then the legal system is there. All after that, the decisions will be taken on what happens next. So I think that's the full process we're doing. And then, because to show the success is the ability to reintegrate them back into the community. So that they get that acceptance. Because without that, it makes it also very difficult. Now, the ones that have been successfully reintegrated back to the community, has there been any sort of pushback that you have personally, gotten report about? No. What we do now is, like, we have two processes. We have the safe corridor that is at Gombe. Now, with this 50,000 that have surrendered, they are not going to Gombe for safe corridor. So they are still being held with us. Now, within them, the children, the women, and the elderly ones that are not part of these things are being rehabilitated, de-radicalized. And then the communities come in with the community leadership. They come and identify them. They take the vow on them, and then they are released to them in bits. Now they are given some stipends to go and resettle back into those communities, and then they are being monitored. And then the communities report about them, what is the attitude. Anybody that we see that is not conforming to what is expected will be brought back in. And when he comes back, he has lost that opportunity, because
you were given a second chance, and then when you throw it away, then which means you are not ready for peace, and then you'll be dealt with differently. So those are the procedures we are putting in place. Major zan dan dawo da nawa tambayan kamar yadda kai bayani kace a tsarin ku na aiki ko da ana tsakiyar yaki ne idan har mutum yayi saranda ya ajiye makamai a na ku fahimtan cewa lalle yayi saranda ne. To akwai batutuwa da suke tasowa tsakanin al'umma ne cewar akwai wanda aka rike kuma aka sauko su, wanda jama'a suna tunanin cewa wasu barna da yake tasowa wanda a da ba a yawan samun shi na kaman sace-sace sai ka ji an samu gawa a nan, suna tunani hankalinsu bai kwanta ba, wasu suna zaton cewa kamar wa'annan mutane da aka sako su suka dawo su suke aikata haka. To me zaka cewa al'umma saboda hankalinsu ya kwanta kuma a yi kokarin wajen an gano masu aikata wa'annan laifuka? Abinda zamu ce al'umma su bude ido, duk waɗannan da ke dawowa ko mu ma muna gwamnati na biyan su ga abubuwan da suke yi, kuma kashilin da muka yi musu tun da an sake ka koma an tabbatar cewa kai, domin su waɗanda suke active combatants din ba suke su ba. We're not releasing active combatants. You see, this abin da muke so mutane su gane misconception. Yes, no, ba mu sake no combatants, ba mu sake su. Su wajen 10,011 ne yanzu muke da su combatant, ba a sake su. Duk wanda ake sakewa ciki, wanda yaran da suka girma a ciki ne, tsofaffi, mata, su ne kawai ake kira sai a zo. Ba wanda suka dauki makamai, a'a ba a sake su yanzu. Su suna ciki, an rike su. Kuma mun tabbatar cewa mu muna providing security, cewa wanda ke ciki ba zai fita waje ba, wanda ke waje ba zai shiga ciki ba. Sai an profiling ɗinka. So yanda ake yi, duk wanda ya fito daga daji, sojoji na jiran shi, kana fitowa in ka zo da makaman ka za a karba ajiye, za a sacin dinka, a yi profiling dinka, sannan sai mu kira state government, su za su zo da motoci mu ba su escort a ɗauko ku a kawo ku cikin camp. In ku zo camp nan ne za a yi separating combatant and non-combatant. Abin da muke yi kenan. So wannan gwanda da aka yi bayani saboda mutane su gane don kaga mutane ka san akwai yan bakin ciki da ke zuwa su dai kawai su suna ganin kawai komai ya ɓaci, muka ce a'a. To yanzu ma mun samu 50,000 yanzu, wani na tunanin cewa daure su a halbe su ne duka. Ba dukansu ne abin nan ba, so kowa zai ansirin abin da ya yi laifi sai an tantance mai laifi da mara laifi. So duka kuma yanda muke yi, duk wanda su irin an kashe yan uwansu da mai duk suna ciki, don muna tabbatar cewa su da su san ko mai ake yi, ba wai kawai an kawo waɗannan an sake su kawai, a'a ba mu yin haka. Well, you too can be a part of the conversation by joining us via WhatsApp or via SMS 0808 7747 816 0808 7747 816. Glasoro harami karantu so futu bayana kada fu cin zamfanuwa da kasar ratar awo bayano ikinde sambi soro shi kaza da lakura askira Christopher G. Musai hangal jami mai usai grizna kala lamar doni amduro awo adi biturum ada ammo sadin su do kumbuya do so ade makurman sendiro awo do ne muradin za kun barin ne gonum nan zaro ya do so awo shi marin yi na min riwar rumin amma kurman lamar cidan zaidan gaworo kala kai min sambi soro hangal amso da grizna wanda am shi ma allo kila sadi sambi soro sai ba isa kote niya sendiyayin awo shi ma da kate da kuturo ba asu zanaye kurman ade makurman jami mai ro hangal grizana ayya awodi kwarin zancon soriya sai sam bisorocin nan zakata isim ranum sendiro hurmamin ade makurman futu bayan zina dai amdo ne tupsa a wa'adu kwa zana ta dir dufiu ye dai sadinan beji suro am dufiu ya Allah dusogi kamla surodin katambo kamla surodin wurano ade makurman chariya kumursuwa kadan beji kamwa lamar shimadin no zai sai awo shimadi barimi falma goze man beji ade makurman amdo ne barimi muskon zam beji sai ma awo do ne awo zufo ba da suro blande da rotar zana beji amdo ne muskon zam barimi satana da kirmaro sandiya daw amdo ne dufi ya Allah krizen baw alama na sendi tadir du mentilo ne beji nan zan gina zana kurman falma kirmaro kolzai kamsuro din ne sulim baw ade makurman ni dia yaran nim le nim sandiya rum baw da ji hangal nye jami me wese da sambi so buna tirana da suku sambi soro awashima da korndo son wajin ruya nan zaro ita gamguno adama kasar ratoro a wanyan diro bayanno ikinno.
Masha Allah Amina, barin koma ga akan Major General Christopher har yanzu. Jama'a da dama sun yi farin ciki don wasu shirye-shirye da muke a baya zaka ji ana kira ana cewa da Allah a bude mana hanyar kaza, a bude mana hanyar zamu je mu yi noma ko kuma zamu je musamman ma mutane da suke wajajen baga da sauransu. To jama'a sun yi matukar farin ciki ganin cewa an bude wa'annan hanyoyi kuma har sun koma ma suna kasuwancin su. Shin wani irin kira za ka yi wa wa'annan mutane da kuma jama'ar su wajen ganin shi zaman lafiyan ya tabbata bayan sun ma koma ƙauyukan su da zama? Wato kiran da za mu yi mutane su cire shakka, su haɗa kai tare da mu masu tsoro ko ina suka gansu, su tabbatar cewa sun bi ka'ida, don muna son kowa ya so da aiki zai zama daidai yadda ya kamata. Sannan kuma kasu bari wani ya rinjaye su je su fara sayar ma, su ɗauka kayayyaki suna kai ma waɗannan. Don abin da ya sa abin ke tsayi kenan. Muna kokari mu tabbatar cewa ba su samu wani taimakon da zai sa su ci gaba da wannan aikin hari-hare da suke yi ba. To in jama'a kuma sun je suna taimakon su, to zai zama da wuya. To shine muke bukatar mutane su zauna lafiya. su akwai shugabannin su a ƙauyukan da suke su haɗa kai tare da su, in sun ga wani abun da bai kamata ba su gaya mana. Shi a wannan wuraren har yanzu akwai wurin da aka kayyade kar su iso wannan wurin, ko kuma a sake suke ko ina? No, a sake suke, abin da muke gaya musu kasan akwai kamar masu yanka itatuwa, masu yin charcoal, duk su ma suna shiga cikin jeji sosai. Mu muna gaya musu cewa su yi, amma su dinga hankali da inda suke shiga, domin abin da mu muke gudu ba mu son wani ya shiga ya je taka bomb. Iyakar abin da muke tsoro ke, don babu abin da aka binne ba, abin da so inda muka tabbatar cewa wurin is free ba laifi. To abin da muke roƙo kenan. To masha Allah, mai sauraro kar a sha'afa, ana sauraron gidan rediyo Alansar ne akan mita 96.1 inda kuke jin tattaunawar da muke yi kai tsaye tare da Major General Christopher G. Musa da ya samu shigowa, muke tattauna al'amura da suka shafi tsaro. Yanzu za mu je a Oga Awitu. Waya za mu ɗauka ko kuma message? Yes, well, we're going to open up the phone lines as well. Take a couple calls. We just ask that we keep the conversation strictly about the Northeast, because that is the area of operation for Major General Christopher G. Musa. He's the theater commander for the Operation Hadinke in the Northeast. Arewa Maso Gabas. Very good. That is where we are going to concentrate the conversation about. Any questions outside of this, even though he has information, there is no way he is allowed to give answers about these other issues that are outside of his area of operation. So let's keep the conversation strictly within this lens. So abin da ogana mai turanci yake cewa duk wanda zai shigo ya kira da Allah ya san cewa muna tattaunawa ne akan al'amura da suka shafi tsaro, kuma ana so a yi shi ne abin da ya shafi arewa maso gabashin Najeriya.